Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de l'émission Parole d'honneur pour, une émission qui fait suite au live, diffusé samedi dernier. Une émission qui s'inscrit dans le cadre, toujours, je le rappelle, du manifeste, publié le 11 septembre 2021 sur Mediapart. Manifeste, qui tire un bilan politique du 11 septembre, des 20 années qui nous séparent, des attentats du 11 septembre et qui pose la question, entre autres, de savoir: vit-on dans un monde plus safe qu'avant, après 20 ans de guerre contre le terrorisme? Pour ce deuxième plateau, j'ai l'honneur d'accueillir trois invités importants, puisque nous avons trois représentants du mouvement de BDS. BDS, donc trois lettres pour dire boycott, désinvestissement et sanctions, campagne internationale lancée en 2004 par la société civile palestinienne pour appeler un mouvement de solidarité internationale sur le modèle de ce qui a mis fin à l'apartheid en Afrique du Sud. Et donc, je reçois pour en parler Omar Barghouti. Bonjour Omar. Omar, donc vous êtes palestinien, vous êtes cofondateur de la campagne BDS en 2004, membre de son bureau palestinien. Vous êtes également politologue. J'accueille également Atem Bazian. Bonjour Atem. Atem, vous êtes islamologue, vous êtes professeur à l'université de Berkeley et vous êtes également le fondateur de l'université islamique de la Zeytouna et vous êtes du coup membre du BDS américain. Et enfin, à vos côtés, Imen Habib. Bonjour Imen. Imen, tu es animatrice, toi, en France, de la campagne BDS. Donc, c'est un événement assez historique d'avoir sur un même plateau trois représentants du mouvement BDS. J'en profite pour rappeler que Parole d'honneur est un média 100% autonome et décolonial et qui du coup compte sur votre soutien financier, qui garantit cette autonomie, qui garantit le fait de pouvoir inviter des invités du monde entier, qui permet de produire ces émissions. Et donc, voilà, je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir sur les différentes plateformes de soutien, Tipeee et PayPal. Un lien s'affichera à l'écran où vous pourrez retrouver ces différentes plateformes. Euh, je vais commencer avec vous, Omar. Euh, Ma première question est assez générale. Quel bilan dressez-vous aujourd'hui de la campagne BDS et comment s'inscrit-elle dans le contexte actuel qui n'est pas forcément le même qu'en 2004? Yes, thank you very much for having me. I think it's important when we talk about BDS, a movement that started in 2004, 2005, to remember 2 days ago was the anniversary, 34th anniversary of the first Palestinian Intifada, the uprising in the occupied territories. And that Intifada inspired a lot our movement, not just because boycotts were very fundamental in the popular resistance used by Palestinians against the occupation, but also because the Intifada showed us that our internal resistance within Palestine against the system of occupation, settler colonialism, and apartheid is not sufficient without meaningful solidarity. So BDS came as a kind of a globalized intifada to tell people of the world that you shoulder part of the responsibility to end complicity with Israel's regime of oppression to help us achieve our freedom, justice, and equality. So today, when we look at BDS after 16, 17 years of existence, we see a movement that has grown tremendously, not just horizontally, but vertically as well. What I mean by horizontally, geographically, among major trade unions, women's groups, climate justice, academics, artists, students, LGBT activists, and so on. So across the world, it has grown tremendously. Some of the trade unions that support BDS, among them, have tens of millions of members. In India, in the UK, in the US, Canada, South Africa, Brazil, and so on. But that doesn't say the whole story. Uh, BDS has played two important roles. First, in unifying Palestinians despite the fragmentation forced by Israel's ethnic cleansing and colonialism phases. Uh, Almost all Palestinian entities accept the basic premises of BDS that for the Palestinian people, the indigenous Palestinians, to exercise self determination, which is our basic right under international law,
The occupation must end, apartheid must end, and the right of Palestinian refugees to return must be respected. Without those three basic rights, we cannot enjoy self determination as a people. We'll stay colonized. Today, this is no longer debatable. This has become a consensus or very close to a consensus among Palestinians and increasingly among progressives worldwide. Um, Many people forget, but some on the left used to be left or progressive on everything except Palestine. So on Nicaragua, on Kashmir, and on every cause, women's issues, abortion, on every issue, they were, but not on Palestine. Today, that has changed. Today, to be progressive, you must be progressive on Palestine as well. It's a condition for saying you're a progressive person, to be morally consistent. This is one of the achievements of BDS, actually. It put Palestinian rights back on the international agenda. A second important issue is that it showed people a way to express solidarity in the most effective fashion. In other words, pre BDS, pre boycotts, I mean, there were some boycott initiatives before BDS, like Hatem was involved in a boycott at Berkeley, even before BDS was established. Pre boycotts, most of the solidarity was marching on the streets, sending protest letters, and so on, which is good, which is important, but it's insufficient. It cannot help us achieve liberation. What we need, first and foremost, is cutting the links of complicity. What we mean by that is that states, especially in the West, institutions, corporations are the reason why Israel maintains its regime of oppression against us. So we're asking to cut those links of complicity. That is the most meaningful form of solidarity. Today, BDS has achieved a lot of that. About the vertical, and I'll end with that, we have shifted from just grassroots boycotts, which are growing, and divestment with trade unions, with churches, with big investment funds. Today, we're seeing the beginning of a discussion of sanctions, finally. So some states are talking about Israel as an apartheid state, and therefore we have to do something. Targeted, lawful sanctions, as was done against apartheid South Africa. We're not there yet, but we have begun the S in BDS. We've done a lot of B and a lot of D, building towards the S. Now we are finally beginning this discussion, serious discussion about the S. Il y a eu récemment, enfin actuellement en France, il y a une politique autour d'une exposition à l'Institut du monde arabe, exposition qui s'intéresse à l'histoire des Juifs d'Orient. Je reprends la manière de dire de l'exposition et c'est une exposition qui a été, vivement critiquée, qui a fait l'objet d'une lettre, de centaines d'intellectuels et d'artistes du monde arabe pour boycotter cette exposition. Parce que cette exposition s'inscrivait dans, les normalisations qu'il y a actuellement entre les différents États arabes et l'État d'Israël. Quel regard portez-vous sur, cette polémique et sur cette question de la normalisation? Yes, thank you for this. Now we have almost a list of 300 Arab intellectuals, artists, writers, filmmakers that have signed an open letter addressed to the Institut du Monde Arabe, telling them that we will not accept using our creative work to normalize something that is totally abnormal, which is Israel's regime of settler colonialism and apartheid. It's abnormal. We will not accept it as a normal part of the Arab region of Arab culture. We are absolutely proud of the diversity of Arab culture. Arab culture is not understood in the narrow ethnic sense. It includes Kurdish and Amazigh and Armenian and Jewish and many components. And we're proud of this rich diversity in Arab culture. So celebrating the Jewish component in Arab culture is something not just we accept, we call for, we advocate, we are proud of that heritage. But no one should confuse Jewishness with Israeliness and Zionism. Jewish culture is part of Arab culture, yes, in the Arab region, but Israel cannot be, as a settler colonial apartheid state, cannot be a normal part of this region. It cannot be a normal part of a festival
celebrating Arabic music, for example, as the Institut du Monde Arabe was doing. So we found out through statements by the president of the institute and by one of the members of the scientific committees of the exhibition Juif de Lorient, that they were advocating for the so-called Abraham Accords. Denis Charby. Yes, yes. Yeah. They were advocating for the so-called Abraham Accords, which are sellout accords by dictatorships in the Arab world with the apartheid state of Israel, and it's a Trump plan. So it's strange for supposedly leftist French intellectuals to support Trump. When it comes to Palestine, suddenly Trump is Mother Teresa. He's wonderful. Which is really strange. So what Trump was doing is to destroy the question of Palestine, to ignore Palestinian rights completely, and to have those Arab dictatorships sign those normalization agreements with Israel. What do we mean by normalization? It's not an easy concept. I'll try very quickly to explain it. In Arabic, tatbi'a, normalization, has a very clear meaning. Making something that is abnormal appear deceptively normal. So something like slavery, oppression, misogyny, colonialism are not normal. When people oppress others, that's not normal. If you put maquillage on it and make it look beautiful and sexy and normal, that is not normal. It's normalizing. It's artificial. It's unethical. That's what normalization means in the Arabic context. So what we're saying is that because Israel is a settler colony, is an apartheid state, we cannot have normal relations with Israel. We can have normal relations with Jewish Israelis who publicly recognize Palestinian rights under international law by saying no to the occupation, no to apartheid, and yes to the rights of refugees. That's the minimum. Without that, if an Israeli wants to work with a Palestinian or an Arab artist, let's say, in a joint project, and the Israeli refuses and has never recognized Palestinian rights under international law, this means that they don't view us as equal humans. They view us as subhumans who do not deserve equal rights like the rest of humanity. Why should we have a project with a person who's so racist that they cannot see me as an equal human? So, this is the logic, this is the philosophy behind the anti normalization work of BDS. The Institute du Monde Arabe is trying to force Israel as part of the region in a very unethical, very coercive way. It's the worst politicization of art. So art pour l'art, the French slogan, where is it? It's art pour normalization. For art washing Israel, whitewashing Israel's apartheid through art. And that was rejected by some of the most prominent Arab artists and writers. And we're proud of that campaign. Support from Arab Jewish figures is growing as well for this campaign. And this is very, very important because it's saying this is not about Jewish Arab culture. No, it's about an attempt to normalize Israel's Zionization and Israelization of Jewish Arab culture, trying to say Moroccan Jews are Israeli, they're part of Israel. No, they're Moroccan Jews. It's part of Moroccan history, which is part of the Arab region. It's not Israeli. You're a state that did not exist 74 years ago. So that's what this support from Jewish Arab figures is saying. No, we belong to this Arab region. Israel is an abnormal part. It's a colony. Yeah. Vous décrivez la campagne BDS comme un outil de solidarité avec la lutte du peuple palestinien. Vous êtes vous-même palestinien, vous vivez en Palestine. Comment se déploie la campagne BDS en Palestine, là où il ne s'agit pas d'être solidaire, mais justement de résister face au colonialisme israélien? Sure. Yes. BDS is the most important, the most effective form of international solidarity with the Palestinian liberation struggle. Absolutely. In Palestine, it's one of the effective forms of popular nonviolent resistance. So in Palestine, it takes a different shape, and there are different rules that apply. So some French delegations come to Palestine and they say, "Oh, we saw, Israeli products in the supermarket.
And in France, we don't buy Israeli products because Israeli companies are complicit. And we tell them, you're not under occupation in France. At least the last time we checked, you are not under Israeli occupation, although sometimes we think you may be. But you are not under Israeli occupation. We are. Palestinians in Ramallah, in Gaza, in Hebron, in Nablus are under Israeli occupation, where Israel has systematically destroyed the Palestinian economy. So the dependency on Israel is enormous. Like in any colonial situation, I mean, we did not invent this. It's in every colonial situation, there's a lot of dependency. Look at the blacks in South Africa, how their situation was under apartheid. They were totally dependent almost on the white supremacist apartheid economy. The factories, the farms, all the jobs were offered by the white owners of the land and the factories and so on. That was the economic apartheid situation. So, what we call for among Palestinians is different from what we call for internationally. Palestinians should boycott everything that they can boycott. When you don't have a choice, you don't have a moral obligation. When you have a choice, you have a moral obligation. When you go to a French supermarket and you have tomatoes from Israel, most likely some of them from illegal settlements, and tomatoes from Chile or Peru, you have a choice. You can buy the less toxic, the more moral choice. If a Palestinian goes to the market and the only tomatoes are Israeli, which is often the case, this is not rare, because Israel has destroyed Palestinian agriculture, you either don't eat tomatoes ever, or you'll have to buy Israeli tomatoes. And I'm simplifying it, but it applies to many things. So BDS calls for cultural boycott, academic in Palestine, and those are very, very strong because BDS is not just economic. The academic and cultural boycotts are very strong. Economic boycott, it's a lower ceiling than outside Palestine. And of course, we fight normalization all the time because Israel tries through normalization, through having projects between Palestinians and Israelis to talk about peace, to talk about anything but justice. As long as you don't talk about rights and justice, we're happy. We dance together, we cook together, we make bread together, bread for peace, whatever for peace, as long as you don't mention justice. Everything but equality. Everything but equality, everything but justice, everything but freedom. So it's a facade, it's an unethical deception. That's what normalization is, and we fight that. And the absolute majority of Palestinians stand with BDS today. Thank you. Du coup, comment en France peut-on, selon vous, être solidaire ou poursuivre, prolonger cette solidarité avec le peuple palestinien? Qu'attendez-vous justement des militants et des gens qui sont en France ou ailleurs? Yes, as I mentioned earlier, the first demand of BDS at an ethical, fundamental level is do no harm, which means your state, the French state, French corporations, especially French corporations, I mean, look at them. So many of them are involved in the settlements and so on. AXA and Veolia before it, and Orange before it. I mean, French companies have a history of complicity in Israel's occupation and apartheid. So French corporations, the French state, French institutions are complicit, are helping Israel maintain its regime of settler colonialism and apartheid. And therefore, because France is more or less democratic until now, we don't know what will happen next election, but until now, it's more or less democratic, quasi-democratic. Citizens have a choice, and citizens have the ability to voice their opinion, and therefore, they have an ethical obligation. An ethical obligation. It's not a charitable act. We're not asking the French to forget the fight against COVID and the health system, the deteriorating health system, the education system, the unemployment, the racism. There's so many problems in France, you know better than I. We're not asking people to forget those, but we're saying, while you're fighting for climate justice, gender justice, racial justice, economic justice, do no harm as well. Make sure you're not hurting another oppressed community, because it's very connected. First, because it's a moral obligation. Second, because intersectionally, they're connected. Because fighting for freedom for Palestinians is part of the struggle for other justice, for Blacks to gain justice and end systemic racism, for women to gain their rights, for LGBT communities, for students, and so on and so forth. They're connected. We're in it together against a very
unified oppressors, very unified oppressors, the 1% oppressors of the world, uh, uh, um, which is becoming much more far right. Look at France. I mean, the political map: far right versus slightly less far right. It's horrible, and this is happening in many countries. Look at Hungary, look at India, look at Brazil. It's happening. East Europe, in many places, the United States, the rise of fascism. Uh, um, because those far right are united more than ever, we, the progressives of the world, must unite more than ever. So the question of Palestine is connected. So we're asking the French people to cut the links of complicity: academic, cultural, sports, financial, corporate complicity, and eventually to pressure the French state to end its complicity as well, starting with a military embargo, cutting military and security links with Israel. I mean, Israeli spy technology, spyware, was used to spy on Macron and half the administration, half the government in France. They were hacked by Pegasus, Israeli technology, which is supported by the Israeli government, completely supported by the Israeli government, as has been shown. Where is the anger? Where's the dignity? I mean, suddenly this French arrogance of the establishment disappears, and suddenly they appear like sheep when it's Israel that's committing. Suddenly, the Macron and all his arrogance disappear, and suddenly he becomes like sheep. Why isn't there a discussion about taking measures to stop Israel's intervention in French politics and spying on the French president? Uh, um, so we will eventually, with a lot of push from the grassroots, build enough grassroots power to force a change at the policy level. So BDS is about change at the policy level, and we expect people to help us achieve power at the grassroots level, at the institutional level, at the trade unions, and so on, to push for change in parliament and eventually government. Merci Omar Barghouti. On comprend bien comment la cause palestinienne, en effet, s'inscrit dans une gouvernance globale et comment elle est reliée effectivement à d'autres enjeux. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Hatem Baziane. Ma première question sera un petit peu la même qu'à Omar Barghouti, mais au niveau des États-Unis, quel bilan faites-vous de la campagne BDS aux États-Unis? Well, thank you for asking the question about BDS in the United States. And in thinking about the United States, we need to think that it's one of the strongest places for pro-Israel and the Zionist movement. The United States constitute the primary financial backer, close, directly about $3.5 billion. But if you add all the incentives, it goes up to $7 to $11 billion annually comes from the United States. Our corporate infrastructure is wedded to the Israeli corporate infrastructure in the technology sector. Our academic institutions likewise have vast relationship with Israeli universities. Also, from the September 11th, many of our police departments seek training in Israel. I say this in order to understand the landscape when we speak about the success and the shift that have occurred in relations to the PDS. And I would speak about various sectors. One, at the university student sector, I would say that the PDS have already dominated the discourse across the student sector, more on the graduate student level as well as in the undergrad student level. The PDS has become the norm of speaking and articulating issues of justice in relations to Palestine. This with the understanding that there is constant attacks from the Zionist movement and its allies within the institutions. If we move from the student and the graduate students, move to the faculty association, professional associations. Likewise, we see a considerable success of the PDS movement in academic association, which is very important because these are the association that speaks on behalf of the faculty as a faculty on university level. And in particular, the Asian American Studies Association, the American Studies Association, Native American Studies Association, and just recently, Middle East Studies Association had a resolution as well on adopting PDS. We did work on the AAR, which is the American Association of Religion.
The resolution did not go forth, but still we're working on getting this resolution forward. So in this sense, the professional associations at the academic level have been successful, and increasingly the academic boycott has been successful in not engaging the Israeli institutions in relations to academic research. There are already long withstanding relations. Those are the areas of work that we need to undertake. As far as the labor unions, we have registered successes in various labor unions in the United States. And I think this is very important because some of us who worked in the anti apartheid movement, that when the shift of the trade unions in the United States, the longshoremen unions adopted the anti apartheid struggle, that was the decisive shift that occurred. And in particular, in the area, in the San Francisco Bay Area, the Zim shipping line of Israel, at least twice, the activists with the longshoremen were prevented the Israeli ships from docking in the Oakland port. That's a major success to actually point to in relations to the PDS effort. Divestment has been successful among churches, in particular the Presbyterian Church, the Universalist Unitarian Church, and few other churches that have adopted likewise the divestment movement. So in this sense, that's a work that needs to be undertaken. One area that we are looking at in terms of our retirement accounts, in terms of our investment as faculty, and other to look at our investment and whether we are able to actually pressure for divestment from that area relative to at least from the university level. But the divestment have not moved beyond some of the sectors, the religious institutions, and some of the small sectors. And I think part of the challenges is both the external investments and some of, I would say, Arab countries that are strengthening those relations that preventing us from moving forward in that sense. Lastly, the cultural boycott has been very, very successful for many of us who are active in the United States, that you don't see the whether festivals that are done through communities of color or Arab and Muslim cultural producers engaging and welcoming Israeli artists. So in this sense, that space, I would say, has been claimed very decisively by the PDS movement. And what about Jewish communities and Jewish people in the United States, especially in the university? What is the relationship between BDS movement and this population? The last polling data of the young Jewish population, there's been a major shift of the young Jewish population away from Israel as the central aspect of both their identity and political mobilization. And we could point both to the Jewish Voice for Peace as an organization that has worked systematically both to embrace the PDS movement, but also embrace pro-Palestine work, and then the young active Jewish activists that are likewise have shifted. If you look at the population, young population, 35 and below, I would say that the majority have shifted to a pro-Palestine perspective, and increasingly are taking an anti-Zionist perspective. Those above 35, I think that's where the challenge, which is represents the institutional framework of the pro-Israel Zionist movement and what we call the establishment. Those are where the challenge still is faced, and they represent the organized segment of the Zionist Jewish community in the United States. Yeah. Thank you. Est-ce que les changements de gouvernement qu'on a vus dans les dernières décennies, on est passé de Bush à Obama et puis à Trump et aujourd'hui à Biden, comment ces changements ont-ils impacté le rapport de force et comment ont-ils impacté la militance pro-palestinienne aux États-Unis? When we speak about the United States political structure, the change of presidents, while it might impact the rhetorical aspect, at the core of it is they are committed to Israel. They're committed to Israel's security, Israel's defense, and also maintaining and facilitating a diplomatic cover internationally for Israel. That we might see that Bush embraced Israel during the 2000 period, and
all the way up to 2008. Then Obama attempted to critique Israel in relation to the settlement, but pulled back. And then we saw Trump basically going full thrust with support of Netanyahu, moving the embassy, bringing up the Abraham Accords, and so on. All this, I would say, is a cumulative of almost 35 years plus of continued entrenchment of Israel's interest within the United States political landscape. We just see right now, Biden is different than Trump, but Biden is not going to move the embassy back, which has been shifted to from Jerusalem to Tel Aviv. That tells you that the constraints in the political elites in Washington is not going to change dramatically when it comes to the question of Palestine, which means that we need to push them to bring about this change. Often we think that the politics of the United States is only about the presidential personality. And I think what we need to pay attention to the structures that are there. And I think Israel works deliberately and systematically with the United States to extend U.S. hegemonic power in the region. They might have differences for sure, but those differences are tangential to the core elements of their strategic relationship that is focused on maintaining access to oil, maintaining domination and security and stability for trade interests for the United States, Europe, and the corporate infrastructure. So those, as far as the changes in the presidents, who is the occupant of the White House, should not get us to think that there is a change in the relationship with Israel. Et justement, dans cette lutte face à l'État américain, qu'en est-il du Parti démocrate? Est-ce que ce parti est un allié? Ne l'est-il pas? On a vu qu'au sein de ce parti, il y a des figures qui affichent une solidarité avec la lutte du peuple palestinien, comme Ilhan Omar, par exemple. Et on voit aussi qu'à la gauche de ce parti, on a les démocrates socialistes également, avec des figures qui en sont proches, comme Bernie Sanders. Quel regard portez-vous sur ces acteurs-là de la politique américaine? In terms of the shift in the Democratic Party, I tend to think of the shift being a cumulative shift. And I would trace it back to much earlier than just this last 3 cycles of election. I would actually say that the shift in relations to Palestine begins with the anti-apartheid movement and the Central American Solidarity movement. In those two movements, the anti-apartheid movement and Latin American Solidarity movement, Israel and pro-Israel activists were on the wrong side of history. They were supportive of South Africa's apartheid. They were actually extending military support and equipment. And then when we speak about Latin America, El Salvador, Nicaragua, the Mossad was actually engaged in the training of the death squads, and they were on the wrong side of history. That created a consciousness that was present among a large swath of the activists connected to the anti-apartheid and Central American Solidarity movement. Then as we move into the Bush war on Iraq, the invasion of Iraq, and the emergence of the neoconservatives, also pro-Israel forces and figures were the wrong side of history. They supported the invasion of Iraq and cast it as a protection of Israel. Move forward, Israel invasion of Lebanon and the attacks on Gaza, that also put Israel and pro-Israel forces in the United States in the wrong side of the question of justice, freedom, and dignity for the Palestinians. Then we get into two important elements that have transpired. The Occupy movement, which brought focus on the economic elite in the United States, followed by the Black Lives Matter. So if you think about a 30-year accumulative process that resulted in Ilhan Omar getting elected for Congress, Rashida Tlaib getting elected in Congress, Cori Bush getting elected, Alexandria Ocasio-Cortez getting elected, and a host of others that ran on a progressive platform. And Bernie Sanders actually rode the wave himself, realizing that he can't actually continue to play ball with the mainstream establishment Democrats, and he needed to rally popular support. He actually, once he won Michigan
Bernie Sanders, he began to embrace the Muslim, the Palestinians, and so on, because he realized that there is a shift in the political landscape. And I think that is the cumulative change that occurred. Saying this, that the emergence of the Democratic Socialists of America, as well as various sectors of the progressive forces in the US, I think this is a move that will continue to consolidate. And just as we speak, there are many people that are running in the elections for the 2022 election. Many of them are adopting platforms that supports the PDS, that support Palestine, that they are actually openly calling for cutting aid to Israel. This is like almost the 11th commandment. Thou shalt not speak ill of Israel. Thou shalt not touch Israeli financial aid from the United States. That is no longer untouchable. This is actually part of the conversation, not only from those who are running, but actually in the halls of Congress, right? Rashida is speaking about it. Ilhan Omar is speaking about it. Also speaking about conditioning U.S. aid to Israel. That's where we are seeing that this shift that is occurring in the Democratic Party as a result of this cumulative 30 years of history is coming to take shape. Today, Israel is no longer able to go uncontested in any type of circle where political presence of democratic forces from the grassroots, which is increasingly have Palestine as one of those important platforms. And I think this is what we are witnessing in the United States. Whether that's going to materialize in totality in the 2022 elections or 2024 election, what I'm saying is that the shift is real and substantial. And in some of the more important states like Illinois, New Jersey, Minnesota, even sections in Michigan, areas in California, we are seeing that the shift is so substantial that it might result in more individuals being elected while having a pro-PDS and pro-Palestine and calling for reducing or cutting aid to Israel. So I'm very optimistic, even though that we're facing challenges. Merci Atem Bazian, merci de partager avec nous votre analyse et votre optimisme. Et on espère effectivement que la lutte continuera à porter ses fruits, notamment au sein de la gauche américaine. Merci. Merci. Je vais me tourner maintenant vers Imen Habib. Bonjour Imen. Bonjour. Donc, comme je le disais en introduction, vous êtes animatrice de la campagne BDS en France. Bien, comme pour Omar Barghouti et Atem Bazian, quelle est l'actualité en France de la campagne BDS ? Oui, alors moi je fais effectivement partie de la campagne BDS France. C'est une campagne qui relaye la campagne BDS palestinienne. Alors on a plusieurs campagnes en ce moment. On mène prioritairement une campagne en direction de Puma. Donc Puma, c'est l'équipementier sportif en fait qui sponsorise qui sponsorise des équipes israéliennes dans les colonies en fait, l'équipe israélienne de football qui sponsorise des équipes dans les colonies israéliennes. Donc c'est vraiment une cible prioritaire menée dans plusieurs pays. Et en fait, Puma, donc ça fait maintenant plusieurs années que la campagne est menée, Puma refuse de cesser son sponsor en fait de l'apartheid. Et c'est vraiment une cible très importante qu'on continue à développer. Alors en ce moment, il y a pas mal d'initiatives commerciales comme le Black Friday, Cyber Monday, et à l'approche de Noël notamment, on appelle vraiment les auditeurs et les gens qui nous écoutent aujourd'hui à boycotter Puma, à refuser de faire des cadeaux Puma. Voilà, c'est très important. Et à participer aussi à la campagne. Alors, il y a une pétition qui a été lancée par Some of Us, qui a rassemblé, j'ai regardé encore aujourd'hui, on en est à 123 000 signataires. Et donc, on invite vraiment les gens à signer cette pétition. Elle est sur le site de la campagne bdsfrance.org. Elle est sur tous les sites, y compris du BDS Movement. C'est ce genre d'initiative où on appelle vraiment à populariser la campagne, à développer aussi des actions de rue. On a mené une journée d'action nationale en France et dans d'autres pays dans le monde. Il y a eu des actions dans plusieurs pays dans le monde pour développer la campagne Puma. Voilà, c'est une campagne centrale aujourd'hui que développent les Palestiniens et les Palestiniennes et on est en solidarité avec eux. Ensuite, dans les autres campagnes qu'on mène très importantes, il y a une campagne en direction d'AXA. Alors AXA, a priori, c'est un assureur français. Omar Barghouti en parlait dans son intervention. Tout à fait. En fait, AXA, ça fait plusieurs années qu'on a contacté AXA maintenant. AXA, en fait, investit aujourd'hui dans plusieurs banques israéliennes pour un montant de 845 millions de dollars.
AXA en fait. Et il faut savoir tout simplement que, sans les banques israéliennes, il n'y aurait pas de colonie. Les banques israéliennes sont les piliers de la colonisation des territoires palestiniens qui constituent un crime de guerre. Et donc AXA est au courant de la situation et avant, ils avaient un partenariat avec l'entreprise israélienne Elbit Systems. Il y a eu une avancée de ce côté-là, mais aujourd'hui, on demande tout simplement, à AXA de cesser cette complicité avec l'apartheid israélien et on continuera donc la campagne jusqu'à ce que AXA, cesse de sponsoriser l'apartheid. Alors, je voudrais aussi vous parler d'un rapport justement parce qu'on parle des banques, qui vient de sortir, en fait, qui est sorti en septembre dernier, qui s'appelle, Don't Buy into Occupation. Alors c'est un rapport, qui pointe du doigt les entreprises impliquées dans la colonisation et on découvre qu'il y a 672 institutions financières européennes qui ont prêté ou investi 255 millions de dollars, donc dans les colonies. Et parmi ces institutions, au premier plan, on trouve des institutions financières et notamment 4 banques françaises. Donc je vais vous les citer quand même, hein, parce qu'il n'y a pas qu'AXA qui est complice. Voilà, on va les citer. Donc il y a, la BNP Paribas, c'est le plus gros, hein, la plus impliquée avec, 17 milliards de dollars, la Société Générale, le Crédit Agricole et le BPCE. Voilà, ça fait partie des banques aujourd'hui et nous, on s'intéresse de très près à ce dossier-là également et on appelle vraiment, les gens à suivre les informations tout simplement sur le site de la campagne. Hem, Vous pouvez peut-être redonner le site pour alors que bdsfrance.org, www.bdsfrance.org, bdsfrance.org. voilà. Merci. Et donc, il y a d'autres initiatives aussi en dehors de ces entreprises-là. Par exemple, l'an dernier, on s'est mobilisé activement, contre le Tour de France. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Tour de France accueille depuis plusieurs années maintenant l'équipe israélienne de cyclisme, Israel, Startup Nation, dont le propriétaire est Sylvan Adams. C'est un propriétaire milliardaire, israélo-canadien qui assume complètement faire du sport washing. Sport washing, ça veut dire blanchiment par le sport. Et je vais le citer parce que c'est important pour qu'on comprenne un petit peu quel est son projet. C'est de montrer tout simplement une image exemplaire d'Israël, et je le cite, et de présenter ce pays comme une démocratie vibrante et robuste, un pays libre, ouvert, tolérant et diversifié. Et donc, voilà. Le projet est clair, le projet est net. Et pourquoi on n'appelle pas au boycott du sport naturellement, on appelle vraiment au boycott de ce sport washing. Et on s'est mobilisé l'an dernier dans plusieurs villes de France et on va aussi se mobiliser en 2022 tant que ça continuera finalement. Donc il y a différentes initiatives, ça fait partie un peu des différents volets de la campagne. Il y a aussi le volet culturel où par exemple on invite des artistes à refuser de se produire, en Israël, parce que qu'ils le veuillent ou pas, y compris quand il y a des arguments de dialogue qui sont avancés, on sait aujourd'hui que se produire en Israël, ce n'est pas anodin. Et Omar Barghouti parlait tout à l'heure justement de normalisation. Aujourd'hui, il n'est pas normal d'aller se produire à Tel Aviv ou dans une autre ville en Israël comme si de rien n'était. C'est inacceptable, c'est-à-dire, y compris quand on veut faire avancer, ce qu'on appelle la paix. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de paix sans respect du droit international, sans justice pour les Palestiniens. Et là où les artistes ont un rôle à jouer, c'est d'aider justement à soutenir l'appel des Palestiniens et des Palestiniennes à refuser toute normalisation et tout blanchiment de l'apartheid, aujourd'hui compris par la culture. Et justement, ce mois-ci, il y a le concours de Miss Univers qui est organisé à Eilat, sur les ruines d'un village palestinien détruit. Et donc là, il y a le PACBI qui organise une campagne en fait pour dénoncer ce blanchiment justement de l'apartheid. Et on a aussi écrit nous voilà à Miss France notamment. Ça fait partie des initiatives voilà pour essayer de dénoncer un petit peu cette situation coloniale, et c'est un vrai scandale aujourd'hui que ce concours ait lieu en Israël. Alors, ça, c'est un peu au niveau des campagnes, qui sont menées, pour dénoncer ça, mais il y en a évidemment plein d'autres et je ne peux pas toutes les citer, mais il y a beaucoup de campagnes qu'on mène, et surtout, ce qui est très important à dire, c'est qu'en fait, on appelle vraiment à prioriser les campagnes. On voit parfois beaucoup de listes interminables qui circulent, et j'invite vraiment les auditeurs à aller sur le site de la campagne. À droite, on a un petit volet «Quelles entreprises boycotter?». On a la liste des entreprises en fait, nous on appelle vraiment prioritairement à boycotter les entreprises israéliennes ou complices, et pas que israéliennes. Notamment, je vous parlais de Puma tout à l'heure et d'AXA. AXA, c'est une entreprise française en l'occurrence, mais qui ont directement des complicités évidentes
avec, l'État d'Israël ou dans les colonies. Voilà, donc là, c'est, la liste à boycotter. On voit parfois des listes interminables, je vais pas citer de nom exactement, mais voilà, de plein d'entreprises qui sont pas boycottables et c'est vrai qu'il faut être vigilant parce que pour être efficace, il faut vraiment cibler les entreprises, Mmh. concernées. Oui, que tout le monde puisse frapper en même temps sur le même clou, plutôt que d'éparpiller finalement les forces et de pas avoir d'impact, sur la situation. Absolument. Hem, ma deuxième question touche, hein, justement à ce que quand tu parlais de l'écoute qu'on doit avoir en fait envers la société palestinienne. Il y a eu 2 rapports, récemment qui sont sortis, au cours de l'année 2021, un de Human Rights Watch et un de l'association B'Tselem. 2 rapports importants puisqu'ils, ils font état ils posent le mot d'apartheid sur ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. Et c'est important parce que, ça fait à peu près 20 ans, plus de 20 ans que les Palestiniens nomment, ce qu'ils vivent comme étant de l'apartheid, comme étant une société d'apartheid et ce n'est que maintenant, en fait, qu'on voit émerger finalement un consensus autour de cette notion. Donc on se demande un petit peu pourquoi il y a eu autant d'attentes, quel a été le prix à payer, pourquoi aujourd'hui se permettons aujourd'hui de parler d'apartheid et pas 20 ans plus tôt. Quel regard vous portez sur cette notion d'abord, sur le fait qu'on n'en parle que maintenant? Effectivement, depuis plusieurs années maintenant et y compris, depuis 2005 avec le lancement de la campagne BDS et même avant, on a identifié, le régime israélien comme étant un régime d'apartheid. Alors ça vient tard, c'est vrai, en 2021. Aujourd'hui, cette année est marquée par 2 rapports effectivement. Le premier, il date de janvier 2021, donc de l'ONG israélienne Tselem, qui a sorti un rapport et la particularité de ce rapport, en fait, c'est que c'est pas un rapport de plus sur l'apartheid, ça démontre, en tout cas, ça dit pour la première fois que ce n'est pas seulement, le problème dans les colonies, c'est le régime qui gouverne la totalité de la région et donc c'est vraiment l'ensemble du régime israélien aujourd'hui qui est caractérisé comme un régime d'apartheid, la totalité de la région, de la mer au Jourdain et donc ça, c'est pour le coup une, entre guillemets, «une nouveauté», dans le récit et dans le discours. Malheureusement, c'est vrai que ça arrive tard, mais voilà, c'est quelque chose qui est arrivé et en avril 2021, il y a eu un rapport de Human Rights Watch, qui analyse, on va dire, de manière un peu plus juridique, cette définition de l'apartheid, qui documente d'une manière très précise, comment se caractérise justement, l'apartheid, qui n'est pas une notion, théorique, mais qui est vraiment, juridiquement, précise en fait. Voilà, donc ça, c'est deux éléments importants et évidemment, ça renforce finalement, le discours de BDS parce que, c'est vrai que nous, on connaît cette situation et elle est documentée, y compris, depuis plusieurs années. Mais là, ça donne effectivement une légitimité supplémentaire à, intensifier et à, développer la campagne BDS, hein. Oui et cette notion d'apartheid, c'est vrai que du coup, elle permet peut-être de contrer un petit peu l'effet de fragmentation, de la politique israélienne qui fragmente finalement la Palestine, qui fragmente le peuple palestinien en différents espaces, différentes entités et que cette notion d'apartheid permet de recouvrir, comme, vous le dites, tout le processus colonial, qu'il soit en Cisjordanie ou à Gaza ou à l'intérieur des frontières de 48 ou à Jérusalem et heu, quel a été, parce que bon, BDS a été de nombreuses fois attaqué en France. Il y a eu, vous me confirmerez, mais une répression juridique, une répression politique. Où en êtes-vous aujourd'hui, face à cette répression? Voilà, quels ont été vos alliés? Où en êtes-vous aujourd'hui? Alors c'est vrai que concernant la France, j'ai tendance à dire qu'on a été un peu le laboratoire au début, depuis 2009 en tout cas, que la campagne BDS France s'est créée. Un peu le laboratoire de la répression de BDS, dans le monde en fait, hein. Depuis le lancement de la campagne, tout de suite après, on a eu, des déclarations, ou des attaques en justice, notamment des procès, hem, assimilant finalement BDS à une forme d'antisémitisme ou à une entrave économique selon les procès. Mais c'est vrai que depuis le début, on a eu des procès et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu systématiquement,
beaucoup, beaucoup de relax, et quand il y avait des relax, c'était vraiment le parquet qui faisait systématiquement appel, et j'ai envie de dire que malheureusement, ce sont les différents gouvernements successifs, peu importe, voilà, qui sont dans cette, volonté, en tout cas, de criminaliser la campagne BDS. Alors, c'est une constance, et ce qui est important de dire quand même, c'est que, il y a eu quand même une relaxe, en tout cas une décision de la Cour européenne de justice, la CEDH, en juin 2020, donc qui a, condamné la France en fait pour avoir, entravé la liberté d'expression des militants et des militantes de la campagne BDS. Ça, c'est un fait majeur pour nous. C'est un fait très important à soulever parce que pendant plusieurs années, on a menti, on a dit que la campagne BDS était illégale, et moi je tiens à dire à tous les auditeurs aujourd'hui qui nous écoutent que non, la campagne BDS, elle n'est pas illégale. Elle est pour l'éthique, elle est pour la justice, elle est pour le respect du droit international, et que c'est très légitime et au contraire très encouragé aujourd'hui de rejoindre la campagne BDS. C'est le principal outil de solidarité avec le peuple palestinien aujourd'hui, et non, elle n'est pas illégale parce que la Cour européenne notamment nous a donné raison. Alors je sais qu'il y a des volontés justement de faire appel de cette décision de la CEDH, il y a des volontés de court-circuiter, d'aller contre, y compris par notre gouvernement, d'aller contre cette décision de la CEDH, mais on est déterminés à continuer parce qu'on sait que finalement, on est du côté de la lutte pour la justice, contre le racisme, pour l'égalité, à la fois ici et en Palestine et en Israël, et qu'on se battra, y compris pour nos droits et pour nos propres droits à la liberté d'expression. C'est fondamental. Voilà, et alors il y a différentes tentatives. Par exemple, l'une des possibilités et des moyens pour, contrer la campagne BDS dans le monde, mais aussi, en France, ça a été d'amener, l'IHRA, c'est-à-dire, alors je vais vous donner la traduction française, c'est l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Qu'est-ce que c'est? C'est une manière en fait d'assimiler finalement, la critique d'Israël à une forme d'antisémitisme. C'est-à-dire que, l'IHRA a adopté une définition de l'antisémitisme qui inclut, qui inclut dans ses exemples la critique d'Israël. Voilà. Et donc ça fait partie des formes, un peu sournoises, un peu, voilà, pas directes, d'attaquer les militantes et les militants de la campagne BDS. Alors récemment, très récemment, il y a quelques mois, le Sénat a adopté, cette définition donc de l'IHRA, soi-disant sans mentionner les exemples. Mais on sait très bien que voilà, ce sont des tentatives, et il y en a eu plusieurs, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, d'assimiler, l'antisionisme à de l'antisémitisme. C'est aussi une forme d'intimidation en fait, de ce genre d'attaque, parce que c'est aussi, vouloir, essayer de nous faire passer pour des personnes racistes, alors que le principe même de la campagne BDS, le fondement même de la campagne BDS est l'antiracisme, et ça, c'est très important à souligner aussi. Ouais, vous avez raison de le rappeler, notamment enfin, par rapport au fait qu'en France, quand on est dénoncé comme antisémite, effectivement, ça renvoie à toute une histoire, à une histoire très lourde, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, et c'est d'essayer de, voilà, de renvoyer ces militants palestiniens qui, comme vous le dites, luttent pour, la justice, qui rappellent que c'est un combat antiraciste, de les renvoyer à cette histoire-là qui finalement est l'histoire de l'Europe et non l'histoire des Palestiniens. Et effectivement, c'est un outil très, très puissant, d'isolement social, d'isolement politique qui vous est, voilà, auquel vous faites face. Euh, on parlait tout à l'heure d'apartheid. On a vu que cette notion pouvait faire débat au sein même des mouvements progressistes, au sein même de la gauche et du mouvement de solidarité avec la Palestine. Il y a de nombreux débats qui traversent ce champ, et notamment, voilà, c'est cette vieille question, hein, depuis Oslo, depuis 93, de savoir s'il faut être pour un État ou pour deux États. Vous qui êtes l'antenne française d'une campagne palestinienne, quel regard portez-vous sur ces débats? Alors moi, je pense qu'il est très important et vraiment fondamental même de ne pas parler à la place des Palestiniennes et des Palestiniens, et d'être là en relais et en solidarité. C'est un principe de base en fait, de savoir qu'on est là en relais, et moi ce qui me frappe un petit peu, c'est effectivement parfois cette manière de vouloir prendre position, hein, à la place des Palestiniens et des Palestiniennes, de dire: «Moi je suis pour un État, moi je suis pour 2 États». En fait, la campagne BDS déjà ne prend pas position pour un ou 2 États. Les 3 revendications de l'appel BDS, c'est la fin de l'occupation et de la colonisation des territoires palestiniens, l'égalité
pour les Palestiniens d'Israël et le droit au retour des réfugiés palestiniens. Toutes ces 3 revendications, elles sont inscrites dans le droit international et la campagne BDS, c'est une campagne effectivement et c'est vrai que c'est pas une organisation de plus, c'est vraiment une campagne avec ce mandat de faire campagne sur ces 3 objectifs et on ne doit pas remplacer, voilà, cette parole-là et nous, on n'a pas à prendre position effectivement, c'est un discours, c'est un débat en Palestine, cette question-là et c'est vrai que c'est très important, y compris aussi pour les cibles. Des fois, on voit des cibles passer et cetera et nous, ce qu'on dit toujours, c'est que vraiment, pour être fort, pour essayer d'avoir une efficacité, d'être efficace et d'être là en solidarité, il faut aussi relayer, les cibles que promeut, les Palestiniens et les Palestiniennes à travers le BNC, qu'Omar Barghouti notamment représente et le PACBI, donc la branche, culturelle et palestinienne. C'est vraiment important de suivre ces cibles-là aussi pour être là en efficacité et en solidarité et effectivement, il y a eu, je trouve personnellement qu'on a mis beaucoup trop de temps à caractériser ce qui était, à parler d'apartheid. Pendant très longtemps, on s'est limité aux colonies, à parler des colonies, dans le discours, français comme si c'était le seul problème. Alors qu'on sait aujourd'hui et aujourd'hui c'est très bien documenté et c'est depuis de nombreuses années que c'est le régime d'apartheid qui, dans son ensemble, est à dénoncer en fait. Voilà, exactement comme ce qui s'est passé en Afrique du Sud et ça, c'est vraiment, important, à rappeler. Merci beaucoup, Imen. Oui, Omar, vous vouliez intervenir? Okay, yeah, I wanted to add something to what Iman said about the repression in France, the anti-BDS repression. And France is one of the worst countries in the world to repress Palestine solidarity activists and BDS activists. In the US, when I toured a few years ago, when the anti-BDS laws were starting to pass in state legislatures, every state in the US has its own parliament. So in state parliaments, they started to pass anti-BDS legislation, saying that if you do not sign a loyalty oath, basically saying that I shall not boycott Israel, you cannot contract with the state. You cannot have a contract with the state. So really repressive. This violated the First Amendment of the US Constitution about freedom of expression. At that time, I said, those liberals in the US who are watching this and saying, well, we don't care, it's anti-BDS, it won't touch us, are dead wrong. If they get away, this new McCarthyism succeeds against Palestinians, no progressive movement is safe. It will succeed against It will succeed everything. again. The abortion rights will be Yeah. challenged. The black rights will be challenged. Women's rights. And people thought I was very alarmist, that this is, that's too much, too exaggerated. Today, the anti-BDS legislation in those states, more than 30 states in the US passed anti-BDS legislation, are being used as a template, as a model, as a lab, as you said, to pass legislation to prevent campaigns against fossil fuels, to prevent campaigns for abortion rights, to even attack the main fundamental law about Roe versus Wade, the abortion right, which was supported by the Supreme Court. They want to challenge that in the US, and they're using the anti-BDS legislation as the model. So what we were saying long ago is coming true now. In France, it's the same. The progressive French who don't want to touch Palestine because it's too scary and are saying, yeah, let the government suppress freedom of expression and civil rights and violate the European Convention on Human Rights, as the European Court said, as Iman said, and they don't care, you should care. Because now the French establishment is attacking critical race theory and black feminist theories and so on and so forth. There's no end. There's no end. If they suppress freedom of expression on one thing, they will suppress it on other things. So we should all unite, at least, to insist on freedom of expression. We should not allow them to suppress BDS under criminalization and demonization. Comme vous l'avez dit, effectivement, il y a des enjeux très globaux, c'est un enjeu global, en fait, de lutter pour la démocratie, la justice, l'égalité en Palestine et dans le monde entier sur les autres terrains de lutte.
Imen, vous vouliez intervenir? Bah, moi, je voulais juste un appel à la mobilisation, en Oui, fait, à bah, nous rejoindre, si c'est possible. bien sûr. Voilà, donc on appelle vraiment, les auditeurs et les auditrices à nous rejoindre, en fait, à rejoindre la campagne BDS. Donc le site, c'est bdsfrance.org. La page, le compte Twitter, c'est @campagne BDS, et on a une page Facebook aussi, campagne boycott des investissements sanctions. Et surtout, on a des comités, des groupes locaux dans plusieurs villes de France, des comités locaux. Donc on invite vraiment les gens à nous contacter et à rejoindre cette campagne, en fait, qui est très importante, l'un des principaux outils en solidarité avec le peuple palestinien. Voilà. Oui, et on rappelle, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, que effectivement la campagne BDS est bien légale, qu'il n'y a absolument aucun problème avec la loi Absolument, à la répondre. Parce absolument. qu'on entend beaucoup parler quand il y a des incriminations, quand il y a des accusations contre la campagne BDS, mais quand il y a des relax en justice, on n'en parle pas beaucoup. Donc, du coup, cette image-là reste. Donc voilà, je rappelle qu'effectivement, cette campagne est légale et on appelle effectivement tous nos auditeurs à rester connectés, à rester en lien, à visiter le site internet, à rester sur les réseaux sociaux. Il y a des campagnes qui sont lancées, il y a des actions qui sont prévues. Et Voilà, voilà, des actions de terrain qu'on organise justement assez régulièrement, en direction de Puma, d'AXA et d'autres cibles. Voilà, c'est assez régulier, et toutes les informations sont disponibles sur le site. voilà. Et on rappelle, pas de Puma pour Noël cette année. Absolument. Voilà. Et ben, ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois. Thank you for being here. Thank you very much. Je vous rappelle que nous comptons sur votre soutien financier, je l'ai dit en début d'émission, mais également soutien en partageant cette vidéo, en partageant les émissions en général de Parole d'honneur. C'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien qu'on peut continuer à exister et à vous proposer du contenu de qualité. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à vous inviter à rester attentifs aux prochaines émissions. Merci.